In recent months, more than 1 million people, most of them young, have protested against a new economic order called globalization. This represents one of the greatest popular movements since the 1960s. Surely never before has the human race enjoyed such amazing capacity to create wealth and reduce poverty. Yet never before has the gulf between rich and poor been so vast and inequality so widespread. The facts of globalization are revealing. A small group of powerful individuals are now richer than most of the population of Africa. Just 200 giant corporations dominate a quarter of the world's economic activity. Is this the global village we are told is our future? Or is it merely an old project that used to be run by the divine right of kings and is now run by the divine right of multinational corporations and by the financial institutions and governments that back them? This film is about these new rulers of the world, and especially their impact on one country, Indonesia. Indonesia is where the old imperialism meets the new. This is a country that should not be poor. It's rich in almost everything. Mountains of copper and gold, oil, timber, and the skills and labor of its people. Colonized by the Dutch in the 16th century, Indonesia was plundered by the West for hundreds of years, a debt that is yet to be paid back. Ratusan tahun lamanya Indonesia itu dihisap oleh negara-negara utara. Bukan hanya Indonesia, semua negara-negara kulit berwarna. Sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Nah, sekarang didikte oleh IMF, oleh Bank Dunia. Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis sekarang, Indonesia. Karena tidak adanya karakter pada elit. In 1967, the Time Life Corporation sponsored a conference in Switzerland that planned the corporate takeover of Indonesia. It was attended by the most powerful businessmen in the world, such as David Rockefeller. The giants of Western capitalism were represented. The oil companies, the banks, General Motors, British Leyland, ICI, British American Tobacco, Lehman Brothers, American Express, Siemens. Across the table were Indonesian leaders approved by General Suharto. For Western business, it was the start of the gold rush which later became known as globalization. I've never ever heard of a situation like this for any country, where global capital essentially holds a meeting with state and hammers out the conditions of their own entry into the country. The conference went on for 3 days. The first day was when the Indonesians spoke and essentially made their case. They divided into 5 different sections on the second day. Sectoral meetings, mining in one room, food services, light industry in another, banking and finance in another, Chase Manhattan was there, and simultaneously they hammered out policies that were going to be acceptable to these global investors on a sector-by-sector basis. With each of the people going around the table saying, this is what we need to see, this, and they basically designed the legal infrastructure for investment in Indonesia. Itulah makna globalisasi yang sebenarnya. Beda dengan yang diajarkan di sekolah. Kalau mau pro dan kontra, tentu ada saja alasannya. Hindari debat kusir adu opini tanpa angka. Mari kita gunakan angka. Tahun 1967 itu, utang luar negeri kita $2 miliar. Itu pun untuk membebaskan Irian Barat 1963. Kita beli peralatan perang. Utang $2 miliar, hutan-hutan dan sumber daya alam masih utuh. TNI kita termasuk yang terkuat di Asia.
Sejak 1967 itu sampai tahun 1998, utang membengkak jadi 60 miliar dolar, naik 3.000%. Dibagi 30 tahun, berarti rata-rata kenaikan utang 100% per tahun. Hasilnya, hutan-hutan habis dikeruk. Tahun 2016 ini, menurut data Bank Indonesia, utang luar negeri kita 314 miliar dolar. Angka ini beda dengan Indonesia debt clock, 404 miliar dolar atau 5.400 triliun. Mungkin itu termasuk utang dalam negeri. Saya tidak mengaudit. Kita gunakan saja data publik. Oke, kita gunakan data BI, 314 miliar dolar. Jika dihitung sejak tahun 1967 itu, kenaikan utang luar negeri 15.700% dalam 49 tahun. Jika di rata-rata, kenaikan utang 320% per tahun. Hutan-hutan dan sumber daya alam habis dikeruk. Mana yang lebih baik buat Anda? Sama seperti soal flat earth, pernahkah hal ini dibahas di pelajaran sekolah? Konteks kita adalah pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah. Bahkan, sesuai dengan Protokol Zion nomor 9 tentang reedukasi, nomor 12 tentang kontrol media, nomor 16 tentang cuci otak, nomor 4 tentang materialisme menggantikan agama, justru elit global mempropagandakan sistem lewat pelajaran-pelajaran sekolah. Jadi, sekali lagi, jangan salahkan guru-guru, jangan salahkan astronom, ekonom, pemerintah, orang-orang yang beli satelit, dan lain-lain. Semua hanya ikut dalam sistem yang dirancang untuk menguntungkan segelintir elit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Ini masalah ideologi yang diajarkan sejak kecil di sekolah di seluruh dunia. Konspirasi bumi datar adalah bagian dari konspirasi global. Yang namanya globe, seperti bumi globe, globalisasi, global warming, global economic crisis, global terrorism, global satellites adalah sistem yang dibuat oleh elit global. Mari kita review sepintas. Globalisasi telah dipaparkan secara gamblang oleh John Pilger dan Profesor Jeffrey Winters tadi. Global warming dipropagandakan secara masif tahun 2006 oleh Wapres Al Gore. Sepertinya dunia mau kiamat. Ternyata terbukti hoax. Dan orang diam saja setelah tahu bahwa global warming adalah hoax. Apa untungnya bikin hoax global warming?